Been waiting for. The age-old trade of prostitution has become a tradition at the coast, passed down a family line. In our special feature tonight, Flesh of My Flesh, KTN's Angel Katusia explores how poverty and drugs have ensnared coastal families into prostitution. The situation is so dire that the vice is now being perpetuated by both the young and the old in the coastal forest in broad daylight. Here is a Flesh of My Flesh. Sasa hapa ukienda na mwanaume ni unaingia naye kwa msituni. Ukiingia naye hapo kwa msituni hapo ambapo mnaenda kufanya hizo shughuli, inabidi anakuambia ako na 100. Unaona? Inabidi mnaelewana. Kama utakubali hiyo 100 unakubali, tunafanya naye shughuli, tunamalizana, naondoka na kuja nachukua mwingine hivyo hivyo. Sasa vile nilitoka Ulaya, sasa ndo nimeingilia maisha ya kujiuza zaidi. Kujiuzia huko barabarani na kujiuzia hapa kichakani. Kazi ya ukahaba naifanya karibu miaka 10. Aluya goes through the motions that many women do. She carefully but quickly applies her makeup. Looking pretty is important for many women, but this 10-year evening ritual is more important to this woman than most others, because in her profession, first impressions are the difference between pay for a day's work and an empty purse, and there is no time for second glances. Hakuna mtu atatoa pesa kila siku. At 42 years of age, Aluya has a tale to tell, a story of her life. She was born here in Malindi, a town that for all its tranquility hides an undercurrent of sex as a tool of trade, where flesh is the currency. Aluya grew up here and began a life of prostitution in her early teens. It's a livelihood that was passed down to her. Aluya's mother, who died last year, was a commercial sex worker. But it wasn't always predestined that she would wind up in the same profession as her mother. Aluya was married off to a young man at a tender age. She gave birth to 2 children, a daughter and a son. But her marriage barely lasted 2 years. She was divorced. Young, alone, and with 2 young mouths to feed, the unthinkable became the inevitable. Siku ya kwanza aliponipeleka out kuna mahali kuitwa Prometo. Nilipoenda hapo kwa Italiani. High heels vile viatu vya juu nilikuwa sijui kuvaa. Nikavalishwa high heels. Sasa mtaliani mwingine mzee wanipenda. Kwa sasa yeye amenilenga mimi tu yule mtaliani. Haoni na yule rafiki yangu ajua Kitaliani mimi lugha haipandi kwetu. Sasa akawazungumza naye, basi utakwenda na yule nini? Basi nenda ukamsalimie. Sasa mimi nainuka na viatu vangu vya high heels. Nikienda kinatitimeka, lakini nikifika pale sasa ile glasi ile kupigana chairs nilimwangukia paka ule mzee na glasi pia chini sote. Ilikuwa ni first time hiyo. It was a steep learning curve for Aluya. The guilt and shame she felt overwhelmed her, but more experienced women intervened. Yule msichana rafiki yangu yule mwenye kufuta drug akanambia, wewe una haya namna hiyo ama vipi? Ukipiga mapafu wale utakwenda out, huoni haya, huoni chochote. Soon though, Aluya began to adapt, and in the days miaka 12 hapa Malindi, kwa sababu Wataliani ndio wanaharibu watoto. Mimi nakumbuka hivi katika hali ya uteja wangu kwenda kutafuta, nikafuta nyumba nyingine karibu na beach. Nilipopita huyo mzungu mwenyewe ni marehemu ama vipi, mzee. Yeye visichana vake wa Kigiriama miaka 12, miaka 9, miaka 5, miaka 12, miaka 9, miaka 14, miaka 15, hata 20 huwa hataki. What Aluya didn't realize is that her own daughter was soon going to be a child of the twilight, part because of the environment that encourages child prostitution. Many poor parents here don't object to their girls being traded for money to help them survive. Na kiangalia wasichana wetu siku hizi kuna shida. Wengine wamekuja nyumbani kwao kuna mashida, kuna nini. Ukimwonesha 1000 hivi, hataki kujua aona kama 100,000. Aje upata 1000 atakwenda na nyumbani, mama watapika siku hiyo. Watu watakaa, watastarehe roho yao nini, kwani mimi ndugu zangu wapata shida labda hawajala kutoka jana. Ushanaelewa sana.
but also because she saw Aluya dress up every evening to go into the streets. Almost as if she was copying her mother Aluya, Halima, not her real name, got married, divorced and wound up on the streets. Kabidi sasa nianzeenda out kutafuta mapeni nini na wazungu. Na ni kweli nikienda pia mimi kana naona mambo yangu, pesa napata nini shana. Quickly Halima learned the same painful lessons that her mother did. Sasa kama vile pengine umeenda si ndio umeenda kutafuta wazungu. Haujui lugha, ndio umeenda ni mwanzo, si ndio? Lazima utateseka ndio uanze kushika rada za pale out sasa. Mother and daughter got deeper into the business of sex work. We have to earn a living, and often we have to do sex work to feed our daughters. But there comes a time the daughters of brothers will have to feed themselves and sometimes their mothers. But rather than help them get out of the profession, the money they earn only sinks them deeper into the twilight. They share a trait very common with sex workers. Both mother and daughter are also drug users. Aluya tells us many times they have to boost each other financially to support each other's habit. Nataka mimi sasa nifanye mimi nimwangalie, lakini sasa kuhusu rosto noma huwezi kuvumilia. Ushanelewa, itabidi wewe sasa nyoto hili sasa mwe ratre. Sengine mimi ushindwa nikakaa hivi ndo akaja na kunani. Shika tuvute. They both started abusing heroin to drown their conscience and cover the emotional scars they got from every night spent as sex workers. It worked, but the cost to both of them is immeasurable. The story is the story of many mothers and daughters in Malindi and across the coastal region, of women bound by the chains of cross-generational prostitution. Both still work on the streets, but there is an all too familiar twist in the life of Halima. Nenda nikutukia kirohoni mwangu kwa sababu nikiangalia vile mtoto wangu huyu. Sasa kama yule sasa hata sijui miezi yake mingapi ya kuzaa. Hata sijui atazaa wapi. Saona. The town of Malindi is certainly a paradise in its own unique way. Its deep green ocean that washes ashore to white sandy beaches are comparable to the best in the world. But even this pristine scenery cannot escape the stain of child prostitution. According to a report produced by UNICEF, many families see the sex industry as the only way of putting food on the table. The 2006 report on sex tourism indicates 10,000 to 15,000 girls in Mombasa, Malindi and Ukunda are involved in commercial sex. 45% of these girls began when they were as young as 12 and 13 years old. These numbers have continued to increase, especially with high rates of unemployment and the tough economic times. Aluya and her daughter are just a representative of how generations of daughters of brothel has become a family tradition in the coast, passed down from generation to generation. Mtoto atakwambia wewe mwenyewe ujifanyie kitu kama hicho. Wezaje kunizuia mimi? Na wewe ukiondoka sasa nani atakayetulisha sisi hapa katika nyumba? From Malindi to Mtwapa in the north coast to Ukunda in the south coast, the trends in commercial sex barely differ. This is Pirates Beach in North Coast. It's around 2 p.m. The sea is calm, but the public beach is bustling with sorts of activity, including this suspicious set of events. A white man is in a company of women, but if you look closely, you see that one of them is actually a young girl, barely 8 years from what we could tell. The attention of the white man is on the little girl. The older woman holds out this girl to the man. He swims to them and hugs them both, sandwiching the little girl in between them. Then he begins toying with the little girl. Finally, the white man hands the woman a wad of notes and she swims off with the girl. Later, the man is seen in the company of another woman and they live together.
few kilometers away is Mtwapa town, and while the beach isn't immediately accessible here, the town breathes a unique air of liberation, and here yet more unsettling events take place. In Mtwapa, life begins now. Girls as young as 8 years embrace the streets and check into bars to sell services best known to them, sometimes with their parents who help them learn skills that they've mastered for years. And the generation of sex work continues. Las Vegas is the name residents of Mtwapa call this town. Mtwapa bills itself as the entertainment capital of the coast and is famous for its clubs. But Las Vegas goes by another name, Sin City. Behind these roofs, the sex industry thrills. So well known is the lure of Mtwapa that this year researchers on the subject of prostitution in Africa have selected Mtwapa as the case study. But the story of prostitution is not limited to the four walls of houses and bars in Mtwapa. Its hand stretches far further than that. Welcome to the Bosch brothels of Ukunda. Just minutes from the glistening pearly white sands of Diani Beach is a lush forest, but this forest is no ordinary one. In this forest, nicknamed Chombingo, is a brothel. It is inhabited by about 30 female sex workers between the age of 16 and 31 and their male clients. At the center of the forest is a mango tree. Mwembe mkavu, as the girls here call it, is where they sit to bangaiza or wait and hunt for clients. Here, the links of chains that bind Aluya and Halima also imprison these girls. Common among these girls is that they all use drugs. They are here to make money to feed their children, themselves and their habit. Mimi kazi ya kujiuza mwili nilianza nikiwa na 18 years, nikiwa Nairobi, juu nilikuwa nacheza show dance. I was a show girl, Florida. Nikaanza kudance, nikasikia Mombasa kuna wazungu, maisha Mombasa kuna bahari, ni kuzuri, utaupunch. Nikakuja hapa Mombasa, nikaanza kucheza show bora bora. Mimi na huyo mzungu tulishikana beach. Nilikuwa nafanya kazi ya massage. Unaelewa kazi ya massage, kule vibandani kuna massage, mzungu anakuja unamkanda, mara na blow na wewe anakuambia tufanye sexy. Hapo mzungu akablow na mimi akaniambia if I want to go to Europe, nikamwambia yes, why not. Sheba says she traveled to Germany with a white man she met, hopeful that she would finally settle down into a family. The mistake I did, hatukukaa for long, tukajuana. Sasa ilikuwa kwa wiki, hii wiki niko naye, next week niko in Europe, na tumeoana. Sasa unaona, sasa vile nilienda Germany, Frankfurt, maisha ilikuwa very hard for me. 8 years later, Sheba says she came back to Kenya, already using drugs due to the stress she underwent in a foreign country, and with no other way of earning a living, she went back to the sex industry. But the streets were a much tougher place than she had left them. Competition was high, and that's how she wound up in the forest. Vile nilitoka Ulaya, sasa ndo nimeingilia maisha ya kujiuza zaidi. Kujuzia huko barabarani na kujuzia hapa kichakani. Hapa ndo nafanya kazi. Kwa ufupi panaitango Chombingo, ndo watu wanapajuanga. Hii ni kichaka ambapo haina rooms, haina vitanda. Kwa hivyo mwanaume akipita, ni njia pia ya watu wanapita wanaenda makazini. Wengine wanajua wakipita hapa wanapata madem rahisi. Juu unajua kule mbele mpaka demu mnunulie bia, muongee maneno mengi, mnunulie kuku, lakini hapa ni shika 200 ama 300. Sheba's story is shared by other girls here. Natoka nyumbani na kuja mpaka huku. Nikija mpaka huku inabidi nakuja kubangaiza. Nikija hapa ndio maskani petu. Hapa ndio huwa kituo chetu cha kukutania cha wanawake. Sasa hapa ukienda na mwanaume ni unaingia naye kwa msituni. Ukiingia naye hapo kwa msituni hapo ambapo mnaenda kufanya hizo shughuli, inabidi anakuambia ako na 100. Unaona? Inabidi mnaelewana. Kama utakubali hiyo 100 unakubali, tunafanya naye shughuli, tunamalizana,
naondoka na kuja nachukua mwingine hivyo hivyo. Our open talk about their lives gets interrupted. They have seen potential clients coming. The cut calls begin. Ananiambia tulikuwa tuna shilingi 100 na mwambia ongeze 100. Huyu tayari amekuja ameingilia. Ambao atakaliana mimi nataka 50 tuko ndende. We're eager to know just how the business happens here. The girls lead us deeper into the forest. Each girl has her space here. The tool of work is a kanga. Different sections of the forest have been cleared by the girls. Pali wanajua hapa wanakuja for a quick sex. Juu hapa hautasikia nikikwambia ninunulie bia ama ninunulie kuku. Hapa mwanaume atakuja kupatia 200 kwa shoti moja. Huwa nataka chukua shilingi 100, shilingi 200, 300 kwa shoti moja. Na per day naweza kuwa nimetengeneza kama tuseme siku ile nzuri sana. Naweza kuwa niko na mwisho nitenga 2. In these so-called bedrooms, new and used condoms litter the ground. Care must be taken in a business like this. A 2011 survey by UNICEF estimates that 1.6 people in Kenya are HIV positive, 200,000 more than those found positive in a similar survey 3 years carried out earlier. According to the survey, there has been an upward trajectory in HIV/AIDS infection figures at the coast, attributed to increased drug use and commercial sex work. And the increase in cross-generational sex work is helping compound these figures, as more and more mothers and daughters see their work in the twilight as the only way out, in spite of the risk or the fact that they all want better lives for their daughters. Kama mama ningehisi vibaya sana, yani singesikia vizuri mwanangu akifanya kazi hii, kwa sababu hii ni kazi ya shida sana na ni kazi mbaya na ni kazi ya hatari. Hapa tuko kwenye hatari kwa sababu unaweza patwa na ugonjwa. Sitaki pia mtoto wangu akikua, ule mvulana wangu juu anakuwa, sitaki akuwa naambiwa shuleni mamako ni malaya, niliona mamako akijiuza kichakani. Kitu kama hiyo ina happen. For now, the girls have to work their bodies out to survive, but they all express a desire to quit and live a decent life. Hii kazi ambayo naifanya mimi personal Sheba sipendi kabisa. Sipendi, najichukia. Nikijiangalia hivi kwa kioo mara 2, mimi kwa najiuliza ni mimi ama si mimi ama ni shetani yuko ndani yangu. Juu hii kujiuza si vizuri. Juu ya nini? Naweza kupata kitu ya kwanza ukimwi, kitu ya pili naweza kupata TB. As we conclude our visit to the Bush brothel, the girls receive different kinds of visitors that are here to give them more condoms and clean needles and syringes. It's a controversial action, with many believing that the gesture will only encourage the girls to keep their Bush brothel open, but the risk of transmissions of HIV via sharing of needles or unprotected sex overrides this argument for them. But all hope is not lost. In another setting, efforts to help those born in brothels to a better positive life is ongoing. Wema Center in Bamburi is such one setting. Joseph Mwangi was born in Kariobangi in Nairobi. My mother being so young and not being able to take care of herself, and she had not been to school, ilibidi sasa aingie mitaani na katika hizi social places ndio alimit wanaume tofauti ambao wangeweza labda kumsupport kimaisha na kuweza, kwa sababu mimi bado nilikuwa mdogo, angeweza kuafford labda kununulia chakula hapa na pale ama tunguo, kulipa nyumba labda na vitu kama hizo. Mwangi traveled to Mombasa, and it is in the streets of Mombasa he was picked by officials from Wema. Here he has grown into a responsible man, currently working and earning a living. But his little sister was at risk of being sucked into the life his mother leads. Mwangi had to look for his mother and persuaded her to let him take his sister to Wema Center as well. Huwa inaniuma sana, huwa nasikia uchungu sana. Kwanza, me being a firstborn,
and na najua kwamba hana mtu ambaye anaishi naye mmoja. Na hii nitawaambia ukweli, hii ni vita moja mimi kuwa nayo na mamangu juu. I see her most of the time. Mimi mtembelea, anaishi tu hapa Mombasa. Mimi mtembelea na ni ugomvi wenye tunakuaga nayo. Maana leo nitampata ako na mtu fulani. Prostitution is after all said to be the oldest profession, but renowned Professor Mohammed Haidar tells us the sex work has long been a family business of sorts down at the coast. It is, so to speak, contagious. It is no surprise to find that some of the daughters, not necessarily all, some of the daughters will adopt that as a way of life. And centuries later, sex work as it is known today is still strong at the coast. So you'll get a situation where the grandmother was a commercial sex worker, the mother is a commercial sex worker, the daughter continues in the same light. Individuals are brought up in families where the main breadwinner is a commercial sex worker, and they grow up knowing that this is a common thread of earning a living. Mtoto iko sasa, daktari aliniambia sahi manake nilikuwa nataka ni stop. Halima's due date is around the corner. Alwea will live to see her grandchild, not often a guarantee given her line of work, but she is afraid that Halima will give birth to a girl, and that this girl will continue with what is an unsafe